Okay, recording has been started. আচ্ছা, let's start. Muscles এর আমরা আগে কি জানি যে cells group together to form tissue, tissues group together to form organ, and tissues also group together to form muscles. ঠিক আছে? okay, Muscles are specialized tissues. Muscles are mostly made of protein. They consist of large number of very long cells known as muscle fibers. These muscle fibers are held together by connective tissues. They can contract, shorten, or do work when they relax. They can be pulled back to their original length. আচ্ছা, মাসল বেসিক্যালি তোমার প্রোটিন। এখন প্রোটিন আসলে হিউম্যান বডির সব জায়গায়। আমি কি আগের দিন তোমাকে বলছি যে যখন বডি স্টার্ভ করে, যখন কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট অ্যাভেলেবল থাকে না, তখন বডি ইউজেস আ প্রোটিন, এটা কি বলছি? no, you didn't. আচ্ছা, আমরা যখন ফুড ইনটেক করি, আমাদের ডাইজেশনের পরে এনার্জি প্রোভাইড করার জন্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো কার্বোহাইড্রেট। যদি বডিতে কার্বোহাইড্রেট কম থাকে, দ্যাটস ওয়েন বডি স্টার্টস ইউজিং আ ফ্যাট। যখন এক্সেস ফ্যাট কম থাকে, তখন বডি স্টার্টস ইউজিং আপ প্রোটিন। এই কারণে দেখবা বডি বিল্ডাররা তোমার কার্বোহাইড্রেটটা কাট করে, ইনটেক কমায় দেয়, ফ্যাট একদম জিরো করে ফেলে, এন্ড প্রোটিন ইনটেক বাড়ায়। বিকজ প্রোটিন কিন্তু সহজে ডাইজেস্ট হইতেছে না। প্রোটিন তোমার বডির স্ট্রেংথ, স্টেবিলিটি সব দিতেছে, আর কার্বোহাইড্রেটটা বার্ন হয়ে যেতেছে একদম যে অল্প যেটা আছে। আর ফ্যাটটা, স্পেশালি যারা ওয়েট লস ডায়েটে যায়, তারা কিন্তু ফ্যাট টোটালি কাট করে দেয়। বিকজ তোমার ফ্যাট অ্যাভেলেবল থাকলে বা কার্বোহাইড্রেট অ্যাভেলেবল থাকলে তোমার যে আগের স্টোরস আছে সেগুলো বার্ন হবে না। এটা একটা সমস্যা থাকেই যায়। ইজ দ্যাট ওকে? Yes. আচ্ছা, এখন হচ্ছে তোমার প্রোটিন দিয়ে হিউম্যান বডির সব টাইপের স্ট্রাকচার ফর্ম হয়। আমাদের যে মাসল, দিজ আর কল্ড সলিড প্রোটিন। এখন সলিড প্রোটিনের মধ্যে তো অনেক টাইপের জিনিসই আছে, বাট মাসল হলো বেসিক। এখন দ্য মাসল ইজ আ স্পেশালাইজড টিস্যু, large number of long cells known as muscle fiber. এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। মাসল ফাইবার বেসিক্যালি কি? এনি আইডিয়াস? No. মাসলের ব্যাপারে আমার কোনো সবচেয়ে কম আইডিয়াস, ওকে? আচ্ছা, আমি বলি। ওকে, হ্যাঁ, ওয়েট স্পেস। স্যার পুরোটারে ব্ল্যাক করে দিচ্ছেন, মার্কিং করা যাইতেছে। মাসল বেসিক্যালি ধরো, ফর এক্সাম্পল, এটা একটা মাসল। আচ্ছা, মাসলের ভিতরে এরকম লম্বা লম্বা ফাইবার স্ট্রিপ দেখা যাবে। আচ্ছা, আই এম নট শিওর, বাট তুমি কখনো মুরগি কাটছো? নো নো, দেখছি, আমি দেখছি। আচ্ছা, মুরগি কাটা লাগবে না। হ্যাভ ইউ এভার সিন যে যখন মিট মিট যখন টান দিয়ে ছিঁড়ো, এরকম চিকন চিকন ফিলামেন্টের মতো দেখা যায়? Yes. দোজ আর বেসিক্যালি দ্য মাসল ফাইবার। আচ্ছা, বুঝছি। এই ফাইবার গুলা দিয়েই হলো মাসল ক্রিয়েট হয়। এগুলা অনেকগুলা ফাইবার একসাথে বান্ডেলড হয়ে হলো মাসল ফর্ম। আচ্ছা, muscles have a good blood supply. They provide them with the glucose and oxygen they need for cellular respiration.
আমি তো মুছা ঠিক হয়নি। এই যে মাসলটা আমার, মাসলের অলওয়েজ চারপাশ দিয়ে অনেক ব্লাড ভেসেল, ব্লাড সাপ্লাই থাকবে। মানে এরকম থাকে না, বাট আমি জাস্ট এক্সপ্লেনেশনের জন্য লিখলাম। এই ব্লাড সাপ্লাইয়ের মেইন রিজন কি? যাতে এইখান থেকে অক্সিজেনটা মাসেলে আসতে পারে, মাসেলটা রেসপায়ার করতে পারে। ক্লিয়ার? Yes. এখন হচ্ছে আমার মাসেল রেসপায়ার করতে তো আমার অক্সিজেন লাগবে। রেসপিরেশনের পরে কি ফর্ম হবে? CO2। এই CO2 টা আবার মাসেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ব্লাড ভেসেল গুলো কাজে লাগে। This supplies the ATP that muscles need to contract. The rich blood supply also makes it easier to remove the carbon dioxide and other waste products that result. ATP ছাড়া তো মাসল রেসপায়ার করতে পারবে না, এটা তো জানো। Yes. মাসলে তো রেসপায়ার করতে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ATP লাগবে। আচ্ছা, আফটার দ্যাট the rich blood supply also makes it easier to remove carbon dioxide. এটা তো বলছি। Muscle responds to stimuli from the nervous system and to chemical stimulation from hormones such as adrenaline. In mammals, the muscle tissues can represent as much as 40% of the body weight of the animal. কারণ ম্যামলসের তো স্কেলিটনের পুরা পার্টটাই মাসেলে কভার্ড। মাসল কভার ছাড়া কি তোমার কোনো স্কেলিটনের পার্ট আছে অ্যাজ আ হিউম্যান? No. তো এই কারণে বলছে 40% of the body weight of the animal is muscle. যে muscle are of 3 type: skeletal, smooth and cardiac. skeletal কোনটা? একটু গেস করো, তারপর আমি এখানে যাই। You're asking skeletal muscle features. হ্যাঁ, না, আমি বললাম skeletal muscle কোনটা? which can be a skeletal muscle? এই যে তোমার skeleton. Okay. The skeletal muscle is the body, the head. আচ্ছা, skeletal muscle হলো basically any muscle which is connected to the skeleton or connected to a bone. Yeah. আচ্ছা, আমার সাউন্ড কি এখন ক্লিয়ার আসছে না? Yeah, it's clear. Okay, skeletal muscle is anything which is connected to a skeleton. And what do we know about a smooth muscle? Smooth muscle কোনগুলো হইতে পারে? No idea. Smooth muscle is basically endothelial lining, যেগুলো মানে আমাদের Yeah, জানি, আচ্ছা বুঝছি। মিনিং বুঝছো হলো হোয়াট ইট মিনস। আচ্ছা আলিমা, তোমার মাইকটা অন রাখো, আমি একটা নয়েজ সাপ্রেশন অ্যাপ্লাই করতেছি, দেখি কাজে লাগে কিনা। Yeah, you can keep it on, but you will have to talk a bit louder. Okay, I will. Yeah, now it is fine. এখন তোমার আমি শুনলে প্রবলেম নাই, রেকর্ডিং এ ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ পুরো ফিল্টার হয়ে যেতেছে। Okay.
একদম পারফেক্ট। আচ্ছা, now we come to cardiac muscle. What is cardiac muscle? Cardiac muscle is basically the Found in muscle the of the heart. Hmm. Exactly. What is the covering of the heart called? Um, that I think you should know. একটু মনে করার চেষ্টা কর। Ese porso. hold on. No, I don't recall. Pericardium. Wait, I didn't hear that word. Trust me, I didn't. But আমাদের ছিল is. So no, trust me, I didn't hear of this word. Like I know the functions of the heart very nicely, but then later জানি But আমার যতদূর মনে আছে আমাদের এসে ফাংশন অফ হার্টের ভিতরে পেরিকার্ডিয়াম একটা ছিল। That's a fine. Now I know. So the covering of the heart is called pericardium. এটা একটু কোথাও লিখে রাখো। Okay. Okay. আচ্ছা, after that, আচ্ছা we know this যে হার্ট মাসল কখনো ফ্যাটিগ হয় না, এটা জানি। No, it doesn't. Cardiac muscle spontaneously with contracts spontaneously, which means it does not need to be stimulated by either nerve or hormones, and it does not fatigue. The heart beats throughout our whole life without tiring. আচ্ছা, স্ট্রাকচার অফ স্কেলেটাল মাসল, এই জিনিসটা নিজে পড়ো, কোথায় কনফিউশন সেটা বলো, কারণ এই পুরো জিনিসটা এক্সপ্লেন করার তেমন কিছু নাই। Okay. Threshold, last threshold is 10 dB. Now, What? Wait. You know, a network of membrane present in the whole system is called a sarco. What is sarcoplasmic? Sorry, plasmic reticulum? you don't know sarcoplasmic reticulum? No. আচ্ছা, তুমি সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, আচ্ছা, বেসিক্যালি তোমার একটা মেমব্রেন নেটওয়ার্ক প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে? মাসল তো বেসিক্যালি মাসলের একটা মেমব্রেন আছে না, the whole Yeah. membrane network is called sarcoplasmic reticulum. That's a good shoot. তোমার Stores of- ইন্ডিভিজুয়াল যে ইউনিট, Yeah. যে মাইক্রোফিব্রিল যেটা, Mm-hmm. আর ইচ মাইক্রোফিব্রিল সরি, প্রত্যেকটা মাইক্রোফিব্রিলের একটা নেটওয়ার্ক আছে which is called sarcomere. Mm-hmm. তারপরে ওইটার সাথে অ্যাক্টিন আর মায়োসিন আছে, the cytoplasm of the microfibril is called sarcoplasm. Mm-hmm. আচ্ছা, এখন ওই পুরা জিনিসটা এটা বলা হলো সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। আচ্ছা, বুঝছি। এটা এখানে ক্লিয়ার? এখানে কিছু Yeah, বোঝানোর yeah. আছে? No. ওকে,
The structure of actin and myosin. এই জিনিসটা খুব বেশি ক্লিয়ার না, ডায়াগ্রামটা হালকা ব্লারি, বাট আই থিংক ইউ ক্যান সি, রাইট? Yeah, I have my textbook open in front of me. ওকে, বেসিক্যালি এই যে এইটা হলো একটা সিঙ্গেল সার্কোমিয়ার। মাইক্রোফিবলে কি, এই যে এইখানে দেখো চিকন চিকন ফিলামেন্ট এরিয়া দেখা যেতেছে, গ্রুপ অফ দ্যাট ইজ কল্ড মাইক্রোফিব্রিল। দেন উই হ্যাভ অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট আর মায়োসিন ফিলামেন্টের সাথে যখন মিলবে এই পুরা জিনিসটারে বলা হলো সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। Yeah. মেইনলি এই জিনিসটা খুব বেশি লাগে না, এটা জাস্ট এক্সপ্লেনেশনের জন্য, Mm-hmm. কারণ তোমার কোনোদিনও বলবে না ডায়াগ্রাম ড্র করতে। Yeah, yeah. এই লেভেলের ডায়াগ্রামের আসে খুব কম, ইভেন লেবেলিংও খুব কম আসে। The myosin molecule is made up of two long polypeptide chains twisted together. Each one ends at a large globular head which has ADP, an inorganic phosphate molecule, attached to it. In some circumstances, the head can act as an ATPase enzyme. A myosin filament is made up of lots of these molecules held together, with their heads sticking out from the filament. কি বুঝছো? অতটুকু বুঝছি that a myosin is made of two wait. Myosin is made of two long polypeptide structured together. আচ্ছা, attached to it in some circumstances the head can act as an ATPase enzyme. A myosin filament is made of lots of these molecules held together with their heads sticking out from the filament. The last line ছাড়া I understood everything. আচ্ছা, লাস্ট লাইনে কি আছে? A myosin filament is made up of lots of these molecules held together, with their heads sticking out from the filament. এই যে আচ্ছা, এইবার বুঝছি। lots of molecules and এই যে sticking out head. ওকে, বুঝছি। আচ্ছা, Wait 2 seconds. 2 seconds. yeah, sure. Yes, start. আচ্ছা, the actin filament is made up of two chains of actin monomer joined together like beads on a necklace. The shape of the actin molecule produces binding site for myosin at regular intervals in which the globular head of the myosin molecule can fit. বুঝছি। যে এই গ্রুভগুলোর ভিতরে তোমার মায়োসিন হেডগুলো যাতে অ্যাটাচ করতে পারে সেইভাবেই অ্যাক্টিন ফর্ম হয়। However, another long chain protein called tropomyosin wraps around the double actin chain in a relaxed muscle. The tropomyosin chain covers the myosin binding site. The tropomyosin also has molecules of another protein, troponin, which are attached at regular intervals along the chain. Basically কিছুই না, তোমার অ্যাক্টিন মায়োসিন সেরকম আর একটা মলিকিউল আছে ট্রপোনিন, which is attached at intervals. তো এইটুকু আপাতত মাথায় রাখ, এটার এলাবোরেট ডেসক্রিপশন নিচে আসবে। আচ্ছা, this is the ratchet mechanism. ফার্স্ট দিন আমার যেদিন এই লেকচারটা দিতেছিল স্যার, আমি ratchet mechanism শুনে ভয় পাইছি। Really? Is it that? It's not hard, like আমি নামটা শুনে ভয় পাইছি। আচ্ছা আচ্ছা।
বেসিক্যালি র্যাচেট মেকানিজমে হয় কি, এই দেখো তুমি আর অ্যাক্টিন, মায়োসিন, ট্রপোনিন, তিনটা মলিকিউল আছে। এই মায়োসিনটা অ্যাক্টিনের সাথে একটা ভাবে বাইন্ড করে। একটু কাহিনী আছে, কাহিনী ডেসক্রিপশনের মধ্যে আছে। The myosin had ADP and phosphate bound closely to them as well. Calcium ions are released from stores in the sarcoplasmic reticulum and attached to binding site on the troponin molecule, changing their shape. As a result, the troponin molecule pulls on the tropomyosin molecule, moving them away from the actin binding site of the myosin molecule. The shape of the myosin molecule now allows it to attach to the actin to Wait, form a cross troponin. bridge of actomyosin. Troponin. Troponin, where's troponin? Where are the molecules troponin? This is the troponin molecule. But like tropomyosin and troponin are two different things, right? Tropomyosin was when troponin binds to myosin Okay. or creates a binding site for myosin. That is when it is called tropomyosin. So এখানে tropomyosin এর কারণে দেখো একটা ফোল্ড ক্রিয়েট হয়েছে। Yeah. এই ফোল্ডের ভিতরে এই যে এই জিনিসটা যখন একটু সামনে আগায় আসতেছে, এই জায়গায় এই মায়োসিন হেডটা যে বাইন্ড করতেছে, দেখছো? Okay. আবার কখনো কখনো এই মায়োসিন হেডটা এরকম পিছনের দিকে বেন্ড করে বাইন্ড করে, Yeah. মানে ট্রপোনিন বাইন্ডিং সাইট যেখানে পায় সেখানে বাইন্ড করে, Okay. ডিপেন্ডিং অন দি সাইট। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি বলি, মাসেলের যত এইসব ক্রিটিক্যাল জিনিসগুলো আছে না, Yeah. এগুলো এক্সামে খুবই অল্প আসে। তো ইন কেস যদি মনে হয় যে মাসেল অনেক টাফ বা মাসেল পড়তে প্রবলেম হচ্ছে, এগুলো জাস্ট রিডিং পড়ে যাও, কারণ এইগুলোর থেকে কোয়েশ্চেন আসার চান্সেস খুবই কম। আর যদি কোয়েশ্চেন আসে যায়, আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে যে আগে পুরা পেপার সলভ করে তারপরে এই কোয়েশ্চেন আনসার করবো, কারণ যেহেতু এটাতে কনফিউশন আছে, এই টপিকটাই কনফিউজিং, সেই ক্ষেত্রে এইটাও সলভ করতে যায় অন্য জায়গায় মার খাওয়ানোর কোনো মানে নেই। Yeah. ঠিক আছে। আবার কেমিস্ট্রির কথা বলি, কেমিস্ট্রি কখনো পেপার শুরু থেকে শুরু করবা না। কেমিস্ট্রি অলওয়েজ এমসিকিউ স্কিপ করবা, পিছের থেকে শুরু করবা। টাইম থাকলে এসে এমসিকিউ সলভ করবা, নাহলে আগে পিছনের গুলো সলভ করে নাও। কারণ কেমব্রিজে অনেক টাইম থাকে, এডিক্সেলে তোমার পেপারে যেই কোয়েশ্চেন আছে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট টাইম কম থাকে। Edexcel is basically testing how you perform under pressure. Yeah. কবে যে শেষ হবে? I'm so বলো যে tired, কেন যে man. কেমব্রিজ ছাড়লাম। না, trust me, I don't regret. আচ্ছা, ওরকম কিছু না, but I just want to get over with this totally. তোমার তো তাও বুঝলাম, তুমি তো এখন এক্সাম দাও। আমি এক্সাম দিয়ে ইভেন নাও আই গেট নাইটমেয়ারস যে যদি কোনো একটা ইউনিটে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট না আসে আমি তাহলে কি করব। Yeah, I know, তোমারটা আরো I understand. মানে Scary. খুবই খারাপ অবস্থা। কবে যেন তোমার রেজাল্ট? নভেম্বর, ডিসেম্বর, মোস্ট রাইট? প্রবাবলি জানে, ওকে। অক্টোবরের Scary. রেজাল্ট জানেই আসে। ইট ইজ স্কেরি। ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। ওকে। আচ্ছা, ADP and phosphate are released from the myosin head. This changes the molecular shape and pulls the actin filament across the myosin, and this increases the interlocking region and shortens the sarcomere. The combined effect of this happens in each sarcomere is a shortening of the whole microfibril. The shortening of many microfibrils together result in the contraction of the muscle. বুঝি নাই। আচ্ছা, যখন তোমার
এডিপি এর ফসফেট রিলিজ হইতেছে মায়োসিন হেড থেকে। Mm-hmm. তো এইটার কারণে আমার অ্যাক্টিনের মলিকিউলার শেপ শেপ সরি এটার কারণে আমার মায়োসিনের মলিকিউলার শেপটা চেঞ্জ হইতেছে, এন্ড দিস ইজ পুলিং অন অ্যাক্টিন দ্য অ্যাক্টিন ফাইবার অ্যাক্রস দি মায়োসিন। Okay. আচ্ছা, and this increases the interlocking region and shortening the sarcomere. আগে ইন্টারলকিং রিজিয়ন যেটা ছিল Mm-hmm. তার থেকে এখন ইন্টারলকিং রিজিয়ন বেশি, যার কারণে এখন সার্কোমিয়ারের টোটাল লেন্থটা কম। Okay. Does that make sense? Okay, So let me explain with that. sarcomere, it's happening in the sarcomere. The Like whole thing, I can't connect. Yeah. the fibrous structure is called sarcomere. It's This okay. is not how the shape looks, but for example, I'm saying this. Okay. Let this be actin, let this be myosin. The whole thing is the sarcomere. The whole sarcomere has this length. Now, when the actin and myosin grip together even more, when they move towards each other, the length of the sarcomere will be smaller Yeah. It will be. because the length of True. my fibers is not changing, but my fibers are interlocking more strongly. Yeah. Is Now that I clear? understood. Yeah. Now, the shortening of many microfibrils together result in the contraction of the muscle. This is just shortening of one microfibril. There are millions of microfibrils in a muscle. So when all of them contract or all of them shorten, that is when a muscle contracts. Yeah. But Free ATP binds to the head, causing another shape change in the myosin. Okay, you need to understand something first. There are some terms. Because these terms are too confusing, you need to be able to differentiate in these terms. There is actin, myosin, troponin, microfibril, and sarcomere. Now, are you clear about all these terms? Or do not you have any confusion about in any term? Then I'll have to explain. confusion. Meaning like I know that I'll have to memorize and know them, right? What is the microfibril? Can you tell me? Um. Oh yeah. You told me that many fibers, join together to make up the microfiber, right? Okay. That's sort of a definition, but you don't need the exact definition. You just need to know what the thing is. Pardon, did you? Free ATP binds to the head, causing another shape change in the myosin, so the binding of the head of the actin strand is broken down. There was a binding on the actin head, which has been holding it to the myosin, right? That binding site is broken down. Activates ATP in the myosin head, which also needs calcium ion to work. The ATP is hydrolyzed. This activates the ATPase in the myosin head, which also needs calcium ion to work. The ATP is hydrolyzed, providing the energy to return the myosin head to its original position, primed with ADP and phosphate, ready to go again. Okay. Okay. We know that the actin and myosin were interlocking, caused the microfibril to shorten. Mm. Now, the head of the actin, which was binding, is broken down, and the bond is broken down.
So microfibril returns to its original position. Okay. Now the ATP is hydrolyzed and providing the energy to return the myosin head to its original position, primed with ADP and phosphate ready to go again. Means the ATP is in the myosin head, which gives the myosin enough energy to return its initial position, and now the ATP is broken down to ADP, ADP, and phosphate. Now this ADP and phosphate is in the myosin, and the myosin can now react again to form this into ATP and then create the interlocking structure again, Okay. which continued stimulation calcium ion remains in the sarcoplasm and the cycle is repeated. If not, calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic reticulum using energy from ATP. The troponin and tropomyosin return to their original position and the construction is complete. The muscle fiber is relaxed. Okay. Now, পুরো জিনিসটা বুঝছো? Mm-hmm. এটা বলো আগে। বুঝছো? Mm-hmm. এখন এই পুরা পেজে আসলে কি হইতেছে এটা আমারে বলো। তোমার মতো নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে বলো, এই মুখস্থ বলা লাগবে না। লাইক তুমি কি বুঝছো সেটা বল। Okay. Hold on. I'll have to go through one small time. Yeah, sure. Acha, listen. Troponin, like একটা আছে না, as a result, the troponin molecules pull on the tropomyosin molecule. হুম। Moving. They're two different molecules, right? আমি এটা আগেও ও নিন জিজ্ঞেস different because troponin is when it is not binded to any molecule. Tropomyosin when the troponin has binded a place for the myosin binding. Is that clear?
Yeah. Calcium ions bind to the troponin molecules, changing their shape so troponin molecules pull on the tropomyosin molecule they're attached to. The question is working good. Now, what actually happens here? That Wait, is, wait, wait, wait. Let me just get this into my head first. yeah, sure. Acha, how is this happening that like ADP and the phosphate are released from the myosin head? The myosin changes shape. Acha, fine. The head bends towards, the head bends forward, moving the actin filament. এই যে মানে ডায়াগ্রামটা থেকে পড়তেছে, okay? Along Mm-hmm. the myosin filament, মানে এটা কি? Like, how is that happening? আচ্ছা, উম, এই যে এখানে বেন্ডিং দেখতেছো, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে তো। এই বেন্ডিংটার কথাই বলছে। তোমার ওই মায়োসিন হেডটা নিজে নিজে বেন্ড হয়। কেন বেন্ড হয়? I don't know, to move the actin chain forward maybe. একটা মিনিট, হ্যাঁ। Okay. আচ্ছা, এই যে যেই মায়োসিন হেড আছে, এটা ও এখানে বাইন্ড করবে। এখানে ফার্স্টে হচ্ছে বাইন্ডিং সাইট হবে। এই দেখো, এক্সপোজড মায়োসিন বাইন্ডিং সাইট। এখন আমার এই অ্যাক্টিনটা আর মায়োসিনটা এরকম ভাবে মুভ করতেছে না? ক্রস লিঙ্কিং এর কারণে এই সাইটটা মুভ হয়ে এখানে আসছে, আসার পরে মায়োসিনটা এখানে ঢুকছে। ঢোকার পরে এই অ্যাক্টিনের সাথে অ্যাক্টিনের দিকে মায়োসিনের দিকে, অ্যাক্টিনের সাথে এখানে ব্যান্ড হয়ে গেছে। এখন ব্যান্ড হওয়ার পরে একটা পয়েন্টে যে মায়োসিন আর ব্যান্ড হতে পারবে না। তখন অ্যাক্টিনের এই ইয়েটা ছুটে গেল, লকটা ছুটে গেল। ছুটে গেলে মায়োসিন আবার ওর জায়গায় ব্যাক করবে। যেহেতু এখানে আর কোনো লক নাই, অ্যাক্টিন উইল রিটার্ন টু ইটস অরিজিনাল পজিশন। দেন আবার পুরো সাইকেল রিপিট হবে। দ্যাট ইজ হাউ আ মাসল কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড রিল্যাক্সেস। রিল্যাক্সেশনের সময় এই যে বাইন্ডিং সাইডটা, তোমার এই বাইন্ডিংটা আসলে ব্রেকডাউন হয়ে যায়। বাইন্ডিংটা ব্রেকডাউন হয়ে মায়োসিন নিজের জায়গায় চলে আসে, অ্যাক্টিন আবার আগের জায়গায় ফিরে যায়। ইজ দিস পার্ট ক্লিয়ার? Yeah. এই পার্টে আর কোন রকম কোনো কনফিউশন কিছু থাকলে এখনই জিজ্ঞেস কর, এটা এখনই শেষ করি, তারপরে সামনেরটাতে যাই। Creative.
better, clearly. এখানে কোনো কনফিউশন নেই। No, no. তাহলে আমরা নেক্সট এসে গেলাম। আচ্ছা। The skeletal tissue interesting, but কিছু কিছু জায়গায় একটু বোরিং আছে। লাইক এই জিনিস সারা জীবনে পড়তেছে, সেম জিনিস, ওইটাই পড়াইতেছে। আচ্ছা আসো এখান থেকে দেখি। Flexor and extensor muscle work antagonistically to operate a joint. আচ্ছা এই একটা জিনিস, the flexor and extensor। এখন ফ্লেক্সর কোনটা, এক্সটেন্সর কোনটা? Mm-hmm. Flexor. Flexor is the এটা the straight one maybe. আচ্ছা আমি একটা সোজা ইয়ে দেই। তোমার অ্যাজ আ হিউম্যান তোমার একটা সামনের সাইড আছে, একটা পিছের সাইড আছে। Hmm. তুমি যখন হাতটা তোমার সামনে ধরবা স্ট্রেট, একটা উপরের সাইড আছে, একটা নিচের সাইড আছে। Yes. The upper side is the flexor, the lower side is the extensor. আবার পায়ের জন্য কিন্তু জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট। ফ্লেক্সর কোনটা, পিছেরটা, বিকজ আমাদের পা তো নর্মালি স্ট্রেট থাকে। আমরা যখন বেন্ড করি ওই মাসলটা কম্প্রেস হয়, পুলস দ্য বোন। আবার যখন রিল্যাক্স করি এক্সটেন্সর ওয়াইড হয়ে যায়, গোজ ব্যাক। আচ্ছা হাতের জন্য আমি কি ঠিক বলছি না ভুল বলছি আমি বুঝলাম না, আমি আরেকবার বলি, আমি নিজেই বুঝি না আমি কি বলছি। হাতের বাইসেপ হচ্ছে আমার ফ্লেক্সর, ট্রাইসেপ হচ্ছে আমার এক্সটেন্সর। ওকে। এইখানে তোমার কোয়াড্রিসেপ হলো এক্সটেন্সর আর বাইসেপ ফর্মিস হলো ফ্লেক্সর। চেঞ্জ হইতে পারে, চেঞ্জ হবে কেন, কোন স্পেসিফিক সাইড না, ইট ইজ তোমার ন্যাচারাল স্টেটে যখন আছে সেখান থেকে যখন তুমি উঠাবা বা নাড়াবা যেই মাসেলটা কাজ করবে দ্যাট ইজ ফ্লেক্সর, আর যেই মাসেলটা তোমার বোনটার আবার নর্মাল স্টেটে আনবে সেটা হচ্ছে এক্সটেন্সর। ঠিক আছে? অলরাইট। ওকে, দেয়ার উই ক্যান সি দ্য ফিমার এন্ড আ টেন্ডন। আচ্ছা টেন্ডনের কাজ কি এটা বলতে পারো? হ্যাঁ, টেন্ডন। There are two terms. আমি একটু বলি। There are two terms. There is tendon, there is ligament. What is tendon? What is ligament? কাজ কি? টেন্ডন কিছু অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, অ্যাটাচমেন্টের জন্য, রাইট? আচ্ছা tendon attaches muscle to bone, Yeah. ligament attaches bone to bone. Ligament, আচ্ছা। Cartilage যেটা, cartilage normally bone joint এ থাকে। Cartilage is sort of a soft cushion যেটা তোমার জয়েন্টটাকে বেন্ড করতে হেল্প করে। অনেক সময় দেখবা বুড়া মানুষ বলে না যে হাঁটুতে অনেক ব্যথা, হাঁটতে পারি না, ওটা ইয়ে হয়ে যায়, দ্যাট ইজ বিকজ কার্টিলেজ ডিকে হয়েছে, Yeah. বোনের সাথে বোন ঘষা খায়, ব্যথা ব্যথা লাগে। লাগে। এই যে বোন, কার্টিলেজ, এইগুলা পড়তে হবে নিজের, পড়ে কনফিউশন থাকলে বলতে হবে, কারণ এখানে আমার এক্সপ্লেইন করার কিছু নেই। আর তারপর কি আছে, টেন্ডন, লিগামেন্ট, এগুলা বেসিক ডেফিনেশন আসলে, কারণ টেন্ডনের কাজ কি, লিগামেন্টের কাজ কি, এগুলা কিন্তু আমরা জেনেই গেছি অলরেডি। এর মধ্যে কিন্তু খুব বেশি নাড়াচাড়ার কিছু না। Cruciate ligament একটু জানার দরকার আছে, that cruciate ligament control the back and forth motion of our knee. The function of the anterior cruciate ligament is to prevent the tibia from sliding forward on the femur
and to control the tibia femoral rotation. বুঝো নাই কিছুই আমি জানি. Yeah. Basically, this big bone is our femur. This is called the tibia. Cruciate লিগামেন্টের কাজ কি? যখন পা তুমি মুভ করবা, তোমার টিবিয়া যাতে খুলে সামনের দিকে দৌড় না দেয়, Yeah. টিবিয়াকে ওর জায়গায় ধরে রাখার কাজ হলো ক্রুশিয়াল লিগামেন্ট. আচ্ছা. মানে কতটা উইয়ার্ড হইতো যদি তুমি হাঁটতে গেলে তোমার টিবিয়া খুলে দৌড় দিত. Yes. The ACL function primarily to restrict anterior movement of the tibia relative to the femur. টিবিয়াটারে তোমার ফিমারের সাথে অ্যাটাচ রাখবে. তুমি কখনো দেখছো যে তোমার ধরে নাও তোমার হাতটা একটা কিছু আসছে, তুমি হাতটা মুভ করে ছাইড়া দিলা, দৌড়ায় অনেক দূর চলে যাবে. কিন্তু ওই জিনিসটা যদি আমি তোমার হাতের সাথে বাইন্ধে দিই তাহলে তো আর দৌড়া যাবে না. Yeah. বেসিক্যালি এই কাহিনী এইটাই. টিবিয়ারে জাস্ট ফার্মলি ফিমার উপর ধরে রাখা, ওর কাজই এটা. But How do we move or how do muscle work? We move by the action of the muscle on the bone. When muscle contracts, they pull on the bone so that it moves relative to another bone. However, when muscles relax, they do not push. এই একটা জিনিস, মাসল কিন্তু কখনোই পুশ করতে পারবে না. মাসলের কাজ হলো হয়তো ও কন্ট্রাক্ট করবে, পুল করবে, নাহলে রিল্যাক্স করবে. Push in a corresponding way. It is simply stop contracting and can be pulled back to their original shape. আচ্ছা, বেসিক্যালি এটা হয় কেন? আমাদের প্রত্যেকটা বোনের দেখবা দুই সাইডে মাসল, এক সাইডে না কিন্তু. তো একটা যদি ফ্লেক্সার থাকে একটা এক্সটেন্সর থাকবেই. কারণ ফ্লেক্সার কিন্তু পুশ করতে পারবে না, ফ্লেক্সার জাস্ট রিল্যাক্স করবে, এক্সটেন্সর টাইনে জায়গা মতো নিয়ে আসবে ওরে. okay. Okay. And who's this? Okay. One pulls the bone in one direction, the other pulls the bone to its original position. The muscle which extends a joint called extensor and the muscle that bends or flex a joint are called flexor because they work in direct opposition to each other. These muscles are known as antagonistic pairs. Okay? Any confusion? No. Joint muscles and movement. Cardiac muscle and control, heartbeat. এই জিনিসটা নেক্সট দিন ধরে, বিকজ এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে বোঝার মতো. Okay. লাইক এখানে মেমোরাইজেশন কম, বাট ওই যে অ্যাক্টিন মায়োসিন পার্টটা মেমোরাইজেশন